What are these? These are the software companies which handles DBMS. మనకి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డేటానే తెలుసు, స్టూడెంట్ డేటా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ హాస్పిటల్ డేటా, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్, ఇలా కొన్ని మనకు డేటా ఉంటుంది. అది ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్లో డేటాబేస్, పేషెంట్ యొక్క డేటాబేస్ కావాలనుకోండి, ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళే దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఉన్న డేటాబేస్ని మీ పర్టిక్యులర్ కాలేజ్లో ఈ అడ్మిన్ పర్సన్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సిమిలర్ వే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ హ్యాండిల్స్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా, అండ్ దీస్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. మనకి 3 types ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది తెలుసా? స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ in the table format like rows and columns. Smartboard option unda? So we have 3 types of data. One is structured data, that is tables, columns, rows and columns. It is a combination of rows and columns, that is table. Next, unstructured ante సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ చెప్తా. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది, ప్లస్ సమ్ XML ఫైల్స్, JSON ఫైల్స్ అని ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి. XML ఫైల్స్ అంటే తెలుసా? అంటే మనం పర్టికులర్ కోడ్ టైప్ చేస్తేనే మనకి వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, కోడింగ్ ఉంటుంది అందులో XML ఫైల్స్ అంటే. వేరాజ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే, unstructured data is nothing but your social media post, Instagram post, images, video, audio, ఇదంతా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమా ఉండదు, రోస్ కాలమ్స్ ఉండవు, రైట్? మనకి ఇమేజెస్ని రోస్ కాలమ్స్లో చేయొచ్చా? లేదు, ఇట్ ఈస్ అన్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అండ్ వీడియోస్ని చేయలేము. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 3 types ఆఫ్ డేటా దట్ వీ హ్యావ్. సో మనం ఏంటి, స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు మన స్మాల్ సైజ్ డేటాని ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బట్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా, ఇఫ్ యూ టేక్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా, ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారా? మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐడియా ఉందా? అందులో మనము ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు 10,000 ఇమేజెస్, 20,000, 1 lakh ఇమేజెస్, ఇది ఒక లార్జ్ డేటా సెట్. దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే రెగ్యులర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కెనాట్ డూ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్, బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ DBMS సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో మీ ఫస్ట్ యూనిట్లో మీకు ఉన్న టాపిక్స్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్, పర్పస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్. సో ఈ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్, కాలమ్స్ అని చెప్పాను కదా, అది ఎక్కడెక్కడ అప్లై అవుతుందో కూడా చెప్పాను. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్, యువర్ స్కూల్ అకాడమిక్స్, కాలేజ్ అకాడమిక్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఎస్, manufacturing. So view of the data. What is view of the data? View of the data is not in your syllabus, but as an introduction part, I am telling you that manam data ni rows, columns ఆ ఫార్మాట్లో చూస్తాము. దట్ ఈస్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద డేటా. ఇన్స్టాన్స్ అండ్ స్కీమా, ఎస్, ఇన్స్టాన్స్ అండ్ స్కీమా, కలెక్షన్ ఆఫ్, గట్టిగా, ఓకే. సో ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్, రవి ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? ఎనీవన్ రవి? సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ సెంటెన్స్ దట్
Ravi is a student. He is studying in second year BTech. Which branch? CSM. So this is the paragraph I am giving. దీన్ని మీరు టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాయొచ్చా? టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాయండి. ఎట్లా రాస్తారు? నథింగ్. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, బ్రాంచ్, ఇయర్, ఈ 3 ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటారు. ఈ 3 అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకొని నేమ్లో రవి రాస్తారు, బ్రాంచ్లో సిఎస్ఎం రాస్తారు, అండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్. సో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్కీమా అండ్ ఇన్స్టెన్స్. అండ్ డేటా మోడల్స్. ఇప్పుడు డేటా మోడల్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? ఎస్, ఇదేనా ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్, ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ డేటా మోడల్స్ that we will discuss in this. So these are the topic. And మీకు ఒక స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ కావాలి for DBMS. What is that called? SQL. సో ఫస్ట్ మీకు ఈ టర్మ్స్ తెలిసి ఉండాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ సబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ అబౌట్ దీస్ వర్డ్స్. డేటా అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి. డేటాబేస్ చెప్పిన, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ చెప్పిన. సో వీ విల్ గో త్రూ ద బేసిక్ టర్మ్స్. సో వాట్ ఈస్ డేటా హియర్? రా ఫ్యాక్ట్స్. రా ఫ్యాక్ట్స్ అంటే what? Clumsy data. Okay, you can take anything, raw facts or any data. Without data there is no world. Yes, everything is interlinked on the data. Without data you cannot do any business. Without data you cannot go further to see. If you see in the medical field also, without your previous medical history records they cannot go for the procedure. So that is also data. So without data there is no world. So that raw facts is nothing but your data. And it has no context. Ante particular meaning or a format undadu. It can be anything. And it is just a number and text. Okay? Here in DBMS, data means it's just a number and text. And what is information? Information is nothing but data with context. Data with particular meaning. Okay? And this is a processed data. Ante raw facts kaadu. Ippudu mana first lo endi raw facts. Ante without any filtration we are considering it as data. But here we are doing the filtration process. Ante ippudu in CSM lo ippudu maybe I have AIDS also. ikkadunna CSM seminar hall lo ikkadunna students lo I have AIDS. So first నేను ఏం చేస్తున్నా, CSM and AIDS అందరినీ కంబైన్ చేస్తున్నా. This is called raw data. I am combining everyone. Then I am in information I am processing only CSM. I am filtering only CSM. So that is called information. మీకు కావాల్సిన దాన్ని మాత్రమే you are filtering it out. Raw facts అన్నిటిని తీసుకోవట్లేదు. So that is information. And it is summarized. Summarized అంటే ఉన్న వాటిలో నుంచి you are filtering the best. You are filtering whatever the data you want. And organized. That means organized means systematic format. Yes. Analyzed. We are analyzing, right? CSM evaru, AIDS evaru, and we are analyzing and we are taking it out. So this is information. So database cheppina, it is a collection of data. సో డేటాబేస్లో మనకి డేటా ఎట్లా స్టోర్ అయిందంటే, సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ యాడ్ ద డేటా,
delete the data, update the data, retrieve the data. ఎస్, ఇవన్నీ ఏంటివి? డేటా ఆపరేషన్స్. డేటా కెన్ బి ఈజీలీ యాక్సెస్డ్, మేనేజ్డ్ అండ్ అనలైజ్డ్. ఎస్, అండ్ అప్డేటెడ్. ఈ ఆపరేషన్స్ మనము కరెక్ట్గా చేయగలగాలి. ఇన్ సచ్ ఎ వే వీఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ డేటాబేస్. ఎస్, అర్థమైందా డేటాబేస్ డెఫినేషన్? DBMS అంటే చెప్పిన, ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ దట్ designed to assist in maintaining and utilizing large collection of data. Yes, so where this data is stored? Servers, storage systems. Yes, మనకి డేటా అనేది సర్వర్స్లో స్టోర్ అయి ఉండొచ్చు, ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ మెయింటైన్డ్ బై అ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లైక్ ఆరకల్, మైక్రోసాఫ్ట్, MySQL. These are the DBMS which works on the DBMS concept. And మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చిన దాంట్లో వీ హ్యావ్, నేను ఇది చెప్తాను, SQL లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. So these are the applications. So applications are very important in your exam point of view. మీరు అప్లికేషన్స్ని జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 మార్క్స్కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమని, రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ DBMS అని. దిస్ ఇస్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ ఫేస్డ్ బై మెనీ స్టూడెంట్స్. ఏమవుతుందంటే 10 మార్క్స్కి ఇచ్చిండు రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ DBMS అని, బట్ దే ఆర్ రైటింగ్ సింప్లీ యాజ్ రైల్వేస్, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ ఇలా రాస్తున్నారు పాయింట్స్, ఒక 10-12 రాస్తున్నారు. విల్ యూ గెట్ 10 మార్క్స్? నో. వై? సి, ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్కి అడుగుతున్నాడంటే ఏది మనకి సింపుల్గా అడగడు, యు ఆర్ ట్రాప్డ్, అక్కడే ట్రాప్ అయిపోతావు నువ్వు. సింపుల్గా 10 మార్క్స్కి అడిగినారంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. పేపర్ ఈజీ వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ ఫెయిల్ అయిపోతాం. అన్నీ రాస్తాం అనుకుంటాం కానీ వీ విల్ ఫెయిల్. బికాస్ ఏదైనా సింపుల్గా అడిగారంటే దాన్ని సింపుల్గా రాయొద్దు. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ రాయాలి. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్యాంకింగ్. ఇప్పుడు నేను బ్యాంకింగ్లో ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా, DBMS is used in the banking sector అని, అది రాస్తే సరిపోదు. In the explanation you have to write table and explain that table. Serial number, customer ID, customer name, account number, yes, updated balance, anything that you can take and you have to explain that. We have, see this number of rows and this, what are those rows called? Tuples అంటాం. రోస్ని ట్యూపుల్స్ అంటాం. దట్ యూ విల్ డిస్కస్ ఇన్, మనం తర్వాత చెప్తాను నేను మీకు ఇది. ట్యూపుల్స్ అంటాము, కాలమ్స్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. సో వీ హ్యావ్ దీస్ మెనీ యాట్రిబ్యూట్స్, దీస్ మెనీ ట్యూపుల్స్ అండ్ వీఆర్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కస్టమర్ నేమ్, అకౌంట్ నంబర్. ఒక కస్టమర్కి ఇంకొక కస్టమర్కి సేమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉండొచ్చా? ఉండొద్దు. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, టేబుల్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అప్లికేషన్స్ రాస్తే దెన్ వాళ్ళకి కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకైనా ఏమర్థమవుతుంది అంటే దట్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ సమ్ నాలెడ్జ్. సో అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా డోంట్ రైట్ జస్ట్ లైక్ దట్ బ్యాంకింగ్, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని రాయొద్దు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ రైట్ విత్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్లో మనకి ఎలా ట్రాన్సాక్షన్స్, నాట్ ఓన్లీ స్టోరింగ్ ద పర్సన్ లైక్ particular person details and all, but banking also stores updated balance, previous transaction history, loans history, credit payment details, credit assessment, అన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది బ్యాంక్లో. నెక్స్ట్ ఎయిర్లైన్స్, రైల్వేస్లో ఎలా అప్లికేబుల్ అవుతుంది? సి, ఇన్ ఎయిర్వేస్ ఆల్సో, ఎయిర్వేస్ మీన్స్ ఫ్లైట్ బుకింగే కదా.
సో అక్కడ మనకేంటి, మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అండ్ పిఎన్ఆర్ నంబర్, ఆధార్ కార్డ్ అండ్ ఆల్, ఎస్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద రైల్వేస్ ఆల్సో. బస్ రిజర్వేషన్ చేసిన మన మొబైల్ నెంబరు, ఓటీపీస్, ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సీస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్. సో హౌ కెన్ దే వెరిఫై? ప్రీవియస్లో మనకు అలా లేకుండే. నాట్ updated as what we are seeing right now. Previously it is not much updated as you see today. So in railways, airways, it is stored in that way. And next one is university, college, that you know. మీ పర్సనల్ డీటెయిల్సే కాకుండా ఇప్పుడు మీ రూల్ నెంబర్ టైప్ చేస్తే మీకున్న బ్యాక్లాగ్స్ తెలుస్తుంది, మీ గ్రేడ్స్ తెలుస్తుంది, మీ అటెండెన్స్ తెలుస్తుంది. Yes, so these are all it is managed by your university and college. And sales shopping malls lo velle untaru, based on your history only they will give you the discounts, right? Some shopping malls will give you the discounts based on the previous purchases. So how they can identify means all your details are they are stored in the database. And next one, online retailers like Amazon, Flipkart, these online marketplaces ఉంటాయి కదా, అందులో షాపింగ్ చేసే ఉంటారు. అక్కడ కూడా they will collect your data and your data is stored based on your previous purchase. And based on what you search, they will give you the related products. Next, manufacturing lo kuda production, inventory, orders, supply chain. And human resource. What is human resource? HR interviews, akkada మీ ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్, సాలరీస్, పిఎఫ్, ఇవన్నీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, హాస్పిటల్, ఐ టోల్డ్ యూ. ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఈవెంట్కి మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ అందులో ఫిల్ అవుతాయి, అక్కడ వెరిఫై చేస్తారు వాళ్ళు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్. అండ్ షాపింగ్ మాల్స్, ఐ టోల్డ్ యూ. సో దిస్ వే DBMS will come in every corner of our lives. Okay, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వితౌట్ డేటా యూ కెనాట్ సీ ద వరల్డ్. So these are the applications. So నేను చెప్పాను కదా, like early times, in early days, how the data is stored. Okay, ఇప్పుడు అంటున్నారు మేడం, we are doing airlines, hospital management, sales, etc. What happened in the previous days? In our ancestors' days, అప్పుడు ఎలా అయింది? See, in our previous ancestors' days, technology has not grown this much. They are living in the very simple lifestyle. అక్కడ ఏంటి, మనకి మన డేటా అంతా ఫైల్స్లో ఇన్ ఏ పేపర్ విత్ పెన్ వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ డీటెయిల్స్ అండ్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ వాట్ యు కాల్ కబోర్డ్స్, వాట్ ఎవర్ యూ సే, బుక్స్, ఫైల్స్, ఫిజికల్ మాన్యువల్ రికార్డ్స్. అవి దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ స్కీమా అదేముండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా రిడెండెన్సీ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ ఫేస్ అంటే, అలా ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే డేటా రిడెండెన్సీ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఒక ఇష్యూ. సో వాట్ ఈస్ రిడెండెన్సీ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ? రిడెండెన్సీ అంటే, see I have two names, Ravi and Ravi, initial also same, R and R. సో ఈ రెండు ఏమవుతుంది, కాకపోతే వాళ్ళకున్న డీటెయిల్స్ అన్నీ డిఫరెంట్. బట్ సీయింగ్ దట్ నేమ్ వీఆర్ థింకింగ్ దట్ ఓకే ఈ పర్సన్ ఈయన అయ్యి ఉండొచ్చు అని మనము ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా ఓట్ చేయడానికి వెళ్ళినా అప్పుడు ఏమవుతుంది, డూప్లికేట్ ఓట్ అని ఒకటి రిమార్క్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? వన్ పర్సన్ can do multiple votes, and not only votes in any aspect,
it causes the redundancy problem, duplicates problem, and also inconsistency అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఇనిషియల్ సేమ్ నేమ్ ఉన్నాయని నేను పర్టికులర్ ప్లేస్కి నేను పార్సల్ పంపించాలి. సో దిస్ పార్సల్ హ్యాస్ గాన్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ విత్ సేమ్ నేమ్. అక్కడ ఏమైంది? ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే నాట్ కరెక్ట్. అండ్ ఆల్సో బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా ఇప్పుడు మన ఒక పర్సన్కు ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ వేరు, ఇంకొక పర్సన్కు ఉన్న బ్యాలెన్స్ వేరు. సో మనం ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సన్ అనుకొని ఈ పర్సన్కి రాయడము అలా జరుగుతుంది కొన్ని. సో దట్ ఈస్ ద రిడెండెన్సీ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ కాన్సెప్ట్. అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటాను యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఇక్కడ మీ రూల్ నెంబర్ కొట్టేస్తే సరిపోతుంది, నాకు పర్టికులర్ పర్సన్ డేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. బిఫోర్ ఎలా ఉండే, నేను మొత్తం త్రూ అవుట్ మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద న్యూ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఈచ్ స్టెప్, ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఎస్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్, కరెక్ట్గా రాదు, టైమ్ కన్స్యూమింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద problems that we face. And integrity problems. So these are the problems that we face in the file system. That's why we are introducing the DBMS. Also అటామిసిటీ అంటే మీకు ఇది ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది, యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అని. అది పర్టికులర్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్లో యూజ్ అవుతుంది. అటామిసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఐసోలేషన్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ అని 3-4 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో అటామిసిటీ అంటే ఇప్పుడు 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నా, నేను నా మొబైల్లో నుంచి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నా ఫ్రమ్ మై అకౌంట్, అండ్ ఆల్సో మా ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ డూయింగ్ ద ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ మొబైల్ విత్ మై క్రెడెన్షియల్స్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఏటీఎంలో నుంచి డ్రా చేసినప్పుడు వచ్చిన అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత నేను చేసిన ప్రాసెస్ తర్వాత ఆ పర్సన్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ 2 కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి, అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇలా మెయింటైన్ చేయలేకపోతుంది ఫైల్ సిస్టమ్. వెరాస్ DBMS, it is overcoming the concept of atomicity. Both the new balances are updated consistently, correctly. Okay, so atomicity of updates అంటే అదే 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినప్పుడు 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ని కరెక్ట్గా అప్డేట్ చేస్తుంది మన DBMS, వెరాస్ ఫైల్ సిస్టమ్ కెనాట్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇప్పుడు మనది డేటాబేస్ మనం యూజ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా ఏదైనా మల్టిపుల్ యూజర్స్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అకౌంట్ మీ ఫాదర్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఫైల్ సిస్టంలో అలా ఉంటుందా? మీ సంతకం ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్. అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైల్ సిస్టంలో నేను చెప్పినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ రైట్ మై ఓన్, సమ్వన్ కెన్ రైట్ దేర్ ఓన్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ చెక్లో. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం చెక్లో వాళ్ళు సైన్ చేసి ఇష్టం వచ్చిన అమౌంట్ వేసుకొని చేస్తారు. దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. వెరాస్ DBMS we have authorized users with proper credentials, login and everything. So there is no chance of malpractice. Cheat అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, వెరీ రేర్. Unless it is some kind of hacking, they cannot do anything, right? So these are the drawbacks. So you just write this, draw this flow chart so that you can understand what is the difference. ఫైల్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది, డేటాబేస్లో ఏమవుతుంది.
మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఫైల్ సిస్టంలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్సే డిబిఎంఎస్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మనం ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టంలో ఫేస్ చేసే అన్ని ఇష్యూస్ని మనం డిబిఎంఎస్లో ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాం. I told you data redundancy and inconsistency, difficulty in accessing data, data isolation. Data isolation ante what is isolation? COVID time lo meer vine untaru ee padam isolation ani. Isolated, that is proper security. Your user ID credentials are maintained in a proper environment with the authorized credentials, proper credentials. Integrity problems, atomicity of updates, these are all I explained. So just write down this flow chart. Done? Done? సో డిఫరెన్స్ అర్థమైందా డిబిఎంఎస్కి ఫైల్ సిస్టమ్కి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు. యూ కెన్ స్టాప్ మీ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్. So, what is a data model? So, in data model we have 4 categories. One is data. First, I told you without data we cannot do anything. So, data is the most important. Then, data relationships. How one data is interlinked with the other data. For example, if I have my rule number, your rule number with your name. సో ఇప్పుడు ఈ రూల్ నెంబర్కి ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి రిలేషన్ ఏంటి? అండ్ దిస్ రూల్ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ డేటాబేస్ లైక్ యువర్ బ్రాంచ్, విచ్ బ్రాంచ్ యు ఆర్, CSM, రైట్? సో హౌ దిస్ డేటా ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్? వన్ డేటా ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ టు ద అదర్ డేటా, రైట్? సో డేటా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డేటా రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, డేటా సిమాంటిక్స్. What is data semantics? And data constraints. Semantic and constraints. Leave about the semantics. Constraints ante foreign key, super key, candidate key ani konni keys untai.
So in building a data model, we need these all 4 aspects. So data models, మీరు చెప్పినట్టు ఎన్ని టైప్స్? Entity relationship data model, that is mainly for the database. And the next one is relational model. Relational model అంటే ఒక టేబుల్ ఇంకొక టేబుల్కి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. One table, it is interlinked to the other table. Okay? And object based data models, that is object oriented and object relational. Next one is semi structured data models. నేను మీకు సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అని చెప్పిన కదా, XML ఫైల్స్ అని. అంటే పర్టికులర్ కోడ్ మనం టైప్ చేస్తేనే మనకి ఆ వెబ్ పేజ్ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ డేటా ఓపెన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక డేటాబేస్ రాయాలంటే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఒరాకిల్, MySQL ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటే ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్ మై సింటాక్స్ అండ్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్, ఇన్ ద టేబుల్ ఫార్మాట్. ఒక సింటాక్స్ ఇచ్చేస్తే మనకు అది టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ దిస్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అలా ఉన్నప్పుడు, డేటా సెమీ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉన్నప్పుడు మనం XML అని ఒకటి ఉంటుంది, ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని. మనకు C తెలుసు, జావా తెలుసు, తెలుసా? పైథాన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ యూ హ్యావ్? C, C++, జావా, పైథాన్ అండ్ HTML. That HTML is nothing but your XML. Hypertext markup language and extensible markup language. These particularly used in the web technologies concept. అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలన్నా, వెబ్ బ్రౌజర్ డిజైన్ చేయాలన్నా, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా, వెబ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ద బేస్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గో విత్ ద HTML, then XML and applications, whatever you have that you need to do. So సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే కోడ్ రాస్తే మనకు ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. వెరాస్ స్ట్రక్చర్డ్లో మనకేంటి, ఒక సింటాక్స్ ఇచ్చేస్తే అది టేబుల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో మనకి అదర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, హైరారికల్ మోడల్, నెట్వర్క్ మోడల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్. హియర్ వాట్ ఇస్ entity, what is, you have to tell me. See, this is the customer entity relationship model. ఇప్పుడు కస్టమర్ అనే ఒక పర్టికులర్ యాట్రిబ్యూట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? వాట్ ఆల్ వీ కెన్ హ్యావ్? కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుందా? ఎస్. మీరు ఏ మార్కెటింగ్ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా ఆర్ ఎనీ సేల్స్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఒక కస్టమర్ నేమ్ ఉండాలి అండ్ కస్టమర్ ఐడి అండ్ వేర్ డస్ ద కస్టమర్ రిసైడ్, కస్టమర్ సిటీ, కస్టమర్ స్ట్రీట్. సో దీస్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్ అండ్ అకౌంట్. డిపాజిటర్, సో కస్టమర్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ హిజ్ అకౌంట్. సో అకౌంట్లో మనకి ఏం కావాలి? అకౌంట్ నంబర్ అండ్ బ్యాలెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద entity relationship model architecture. Okay, so this acts as a relationship between these two and these are interlinked. Customer ID, street, these are all interlinked with the depositor and account. Yes, so draw this entity relationship model. సో ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒక దాని ఆర్కిటెక్చర్ డ్రా చేసి యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫికలీ సి రిలేషన్షిప్స్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్స్ అని అడిగితే యూ నీడ్ టు రైట్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో. డయాగ్రామ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద డయాగ్రామ్స్. ఎగ్జాంపుల్ అడగకపోయినా మీరు ఎగ్జాంపుల్తోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్, right?
Done? Not done? అండ్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెట్వర్క్ మోడల్, హైరారికల్ మోడల్, ఇలా మనకి ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నా ఇన్ యోర్ సిలబస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ రిలేషనల్ మోడల్. రిలేషనల్ మోడల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ how one attribute is related to the other attribute, how the student is related to the college, how the particular person is related to the college. So college is acting as a intermediate. Yes, so we are building the entity relationship model by using the two attributes. Done? ఇప్పుడు దీన్ని ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాయమంటే రాయగలుగుతారా మీరు? మీ ఓన్ నేమ్ మీది పెట్టుకొని, యోర్ నేమ్, యోర్ ఐడి, యోర్ క్రెడెన్షియల్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని రాయగలుగుతారా? సింపుల్గా రాయాలంటే రఫ్గా రాస్తారు. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు, అంటే కొంచెం సింటాక్సెస్ ఉంటాయి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సెమీకోలన్ మిస్ అయినా ఎర్రర్ వస్తుంది. చేస్తారా? ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారా? ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయా అందరి దగ్గర? ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్, నేను చెప్పినట్టు ఎన్ని ఉన్నా మనకి నెట్వర్క్ మోడల్స్, వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ రిలేషన్షిప్ మోడల్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్. సో దట్ ఈస్ ఈఆర్ మోడల్. ఎంటిటీస్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎంటిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? కస్టమర్ ఒక ఎంటిటీ and account oka entity. So these are called entities. These are also called objects. Yes. So relationship is nothing but it is a customer and account ki unna relationship ante enti ani chupistundi manaki. So that is only I have said. This is the widely used model in the database management system as of your syllabus. And ikkada meeku oka example undi. What is the example? Account A101 is held by the customer Johnson. Ante account 101 anedi Johnson ane customer ayana hold చేస్తుంది. సో ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్స్ని మనకు అట్లా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూసి వీ కెనాట్ సే దట్ దిస్ కస్టమర్ ఈజ్ యూజింగ్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్ అని. వీ హ్యావ్ టు సీ ద రిలేషన్షిప్స్. మనకి ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా బిల్డ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, బట్ ఇక్కడ నాకు ఇంకొక 4-5 కస్టమర్స్ వచ్చిర్రు అనుకోండి. ఈ అకౌంట్ నెంబర్ మనకి ఎవరిదని ఎలా తెలుస్తుంది? బై యూజింగ్ ద రిలేషన్షిప్స్. దట్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యూజింగ్ ఎడ్జెస్, arrow marks or the lines, links. Okay, so that is important to observe. Okay, this is simple. We can easily identify this customer account is this one. And but if there are cases where we have lot of customers, customer account numbers, etc. So for that we have a relationship. Those are denoted by the edges. Next one. So this is the relationship model database. మనకి ఇప్పుడు డేటాబేస్లో చూసినాం కదా, లైక్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఎలా డ్రా చేస్తామని. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రియల్ టైమ్ డేటా తీసుకున్నాము, వేర్ కస్టమర్ ఐడి అండ్ కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ స్ట్రీట్, సిటీ అండ్ అకౌంట్ నంబర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సేమ్ అకౌంట్ నంబర్స్ వీ హ్యావ్ 2 times అండ్ సేమ్ నేమ్స్, బట్ అకౌంట్ నంబర్ ఈస్ డిఫరెంట్. Can one person have 2 account numbers? ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు. Yes.
one person can have multiple account numbers. ఇప్పుడు మీరు సేమ్ బ్యాంకింగ్లో యూ కెన్ టేక్ అ సేవింగ్ అకౌంట్ అంటే కరెంట్ అకౌంట్, ఎస్ తీసుకోవచ్చా? యూ క్యాన్ టేక్, ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాంక్ ఆల్సో యూ క్యాన్ టేక్. సి దట్ ఈస్ వాట్ హియర్, సేమ్ పర్సన్ కెన్ టేక్ 2 అకౌంట్ నంబర్స్, మల్టిపుల్ అకౌంట్ నంబర్స్ తీసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, బట్ దట్ అకౌంట్ నేమింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. వన్ ఇస్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది, సేవింగ్ అకౌంట్ ఉంటుంది, లోన్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది. సో దట్ విల్ చేంజ్, బట్ ఇన్ వన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్, ఇన్ వన్ బ్యాంక్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ ఓపెన్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐ టోల్డ్ యూ ట్యుపుల్స్. ట్యుపుల్స్ అంటే ఏంటి? ట్యుపుల్స్ అండ్ డొమైన్స్ ఇవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ వస్తాయి. సో ట్యుపుల్స్ అంటే రోస్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ట్యుపుల్. ఇక్కడ ఎన్ని ట్యుపుల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద అట్రిబ్యూట్స్? ఎన్ని ట్యుపుల్స్ ఉన్నాయి? ట్యుపుల్స్, ఎస్, 1 2 3 4 5 6 7 7 ట్యుపుల్స్. అండ్ ఇది లెక్క పెట్టొద్దు, దీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రో, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో దీస్ ఆర్ attributes. So this is the relationship model. Understood? So next, object based data models, that is based on your C++. C++లో మనం ఒక చిన్న జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ యూజ్ చేసి చేస్తాం దీన్ని. సో దట్ ఈస్ నాట్, we are using only entity relationships model as of now. So I am just briefing. In object based models lo manamu C++ use chestamu, and also okay we are using code but it requires very less code. Ante manam C++ rashnattu lines of code, pages of code rayam. We use only less number of code and it is easy to maintain. Because it is combining with the database, we require only less code. It is particularly used in software industries like ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కొన్ని జావా అండ్ C++ వాటితో వర్క్ అయి ఉంటాయి, వాటితో కొలాబ్ అయి ఉంటాయి కదా. అందులో మనము డేటాబేస్ విత్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తాము, డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ మెయింటెనెన్స్ రిపోర్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. సో హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద మెయింటెనెన్స్ రిపోర్ట్, వీ హ్యావ్ మెయింటెనెన్స్ రిపోర్ట్ అంటే డేట్, యాక్టివిటీ కోడ్, రూట్ నెంబర్, డైలీ ప్రొడక్షన్. ఇది ఒక ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీలో యాక్టివిటీ కోడ్, నేమ్, ప్రొడక్షన్ యూనిట్, డైలీ యావరేజ్ డైలీ ప్రొడక్షన్ రేట్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ 1లో వచ్చింది ఏంటి, డేట్, యాక్టివిటీ కోడ్ ఇస్ 24, రూట్ నంబర్ ఇస్ 1-95, డైలీ ప్రొడక్షన్ 2.5. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ లెస్ కోడ్. దట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్, ఎలా చూపిస్తుంది మనకి అనేది ఉంది. బట్ ప్రాక్టికల్గా అంటే వీ హ్యావ్ టు గో డెప్త్ టు ద సబ్జెక్ట్. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ చెప్పాను కదా, ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ వెబ్ టెక్నాలజీస్, టెక్నిక్స్, XML లాంగ్వేజ్, ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి, ఆ కోడ్స్తో మనం టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో హౌ ఇట్ ఈస్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ కదా, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. టేబుల్స్ ఇప్పుడు మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్స్లో ఏంటి, అది కూడా టేబుల్ ఫార్మాట్లోనే చూపించినాం. వెరాజ్ ఇన్ XML ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ట్రీ స్ట్రక్చర్. లైక్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు 2 వర్కర్స్. వన్ ఇస్ అక్కడ మనకు కావాల్సిన అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, మళ్ళీ నేమ్, నంబర్, లొకేషన్ అండ్ హౌ మెనీ hours he will spend in that work. Similarly in project 2 కూడా మనకు అలానే ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్. బికాస్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అన్నాం కదా, అంటే టేబుల్స్ లాగా ఉండదు అది. ఇంకా సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అన్నప్పుడు ఇట్ మే బి ట్రీ
గ్రాఫ్స్ ఆ స్ట్రక్చర్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, హైరారికల్ మోడల్. హైరారికల్ మోడల్ అంటే పేరెంట్ టు చైల్డ్, బ్రాంచ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు రూట్ నుంచి నెక్స్ట్ సబ్ బ్రాంచ్. ఏ ఇస్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ బి అండ్ బి, సి ఇస్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ బి. అలా మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద చైల్డ్. ఎస్, ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్ డేటాలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ద స్టూడెంట్ బ్యాక్లాగ్స్, నేను బ్యాక్లాగ్స్ ఒక్కటే చూడను. ఐ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద స్టూడెంట్ రూల్ నెంబర్, హిస్ నేమ్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో it is dependent on the student roll number, name and everything. Without that I cannot know how many backlogs he have. So it is a hierarchical model. This is a simple example, కానీ మనకు కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే we cannot find out with the easy number of steps. ఈజీగా చేయలేం కొన్ని. దానికి మనకు ఈ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కూడా ఫెయిల్ అయినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ద హైరారికల్ మోడల్, నెట్వర్క్ మోడల్, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఎస్, సో దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ బై ద పేరెంట్. సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ డ్రా చేసుకున్నారా? ఇవన్నీ మీకున్నాయి, ఇవన్నీ డ్రా చేసుకోండి. At least if you draw the diagram, you can understand the concept. Object oriented, డన్. క్వశ్చన్స్ అడుగుతా.
నెక్స్ట్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మోడల్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ కూడా డ్రా చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ అ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ వేర్ the nodes are connected through the edges. The relationships between nodes and edges, it is linked by these lines are nothing but edges, and arrow marks represent very good direction. Done. అర్థమవుతుందా? డన్. డన్. హైరారికల్ మోడల్ ఒక్కటి డ్రా చేసుకోండి. సి ఇక్కడున్న హైరారికల్ మోడల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద కస్టమర్ లోన్ డేటాబేస్. కస్టమర్ లోన్ డేటాబేస్ కావాలంటే మనకి ఏంటి, కస్టమర్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది కస్టమర్ ఫ్రమ్ ద నేమ్, అకౌంట్ నంబర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీకు స్టూడెంట్ డేటాబేస్ ఎలానో సిమిలర్లీ కస్టమర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో లోన్ డేటాబేస్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ లోన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, హిస్ స్టేట్మెంట్స్, ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వీటన్నిటిని బట్టే కదా మనం లోన్ ఇస్తాము. వితౌట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్ కెన్ వి గివ్ ద లోన్ టు ద కస్టమర్? నో. నెక్స్ట్ డన్.
సో కాలే మరి సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది? మీరు మాట్లాడితే అయిపోయింది అనుకుంటా నేను. ఎస్ జూమా. ఓకేనా? డన్. So next comes the important concept, that is database languages. Yes, database languages. మనం రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్లో రాయొచ్చా? రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? చేయలేము. వీ నీడ్ సమ్ languages. Those are nothing but in your DBMS it is DDL, DML, DCL and TCL. విన్నారా వీటి గురించి? DDL అంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. We have 4 languages. We have 4 languages in the database language. One is DDL, that is nothing but data definition language. Data definition language. సో ఇక్కడ DDLలో మనకి 4 కమాండ్స్ ఉంటాయి. క్రియేట్, అప్డేట్, ఆల్టర్ అండ్ ట్రన్కేట్. సో దీస్ ఆర్ ద 4. I will explain you that. See, DDL, it is a data definition language which have 4 syntaxes, 4 commands. That is create, alter, truncate and update. And DML. What is DML? Data manipulation language. DML is nothing but data manipulation language. ఈ డిఎంఎల్లో కమాండ్స్ ఏముంటాయి? ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, డిలీట్ అండ్ అప్డేట్. ఇందులో ఉండే డిఎంఎల్లో ఉండే కమాండ్స్ ఏంటి? రైట్, ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్. సో మనం ఇక్కడ పర్టికులర్లీ వి విల్ యూస్ ఇన్ ద SQL లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది టేబుల్ క్రియేషన్. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సింది DDL అండ్ DML కమాండ్స్. దెన్ వి విల్ గో టు ద DCL, దట్ ఈస్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటే
మనం డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటే డేటాని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాము యూజింగ్ 2 కమాండ్స్, దట్ ఈస్ గ్రాంట్ అండ్ రివోక్. దీస్ ఆర్ ద 2 కమాండ్స్. One is grant, other one is revoke. And TCL is the transaction control language. Transaction control language. ikkada manam 3 commands: rollback, save point. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్లో మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ యూస్డ్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ అంటే వీ విల్ యూజ్ ద డిడిఎల్ డిఎంఎల్ దీస్ కమాండ్స్ ఆల్సో. బట్ మనకి ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకి బ్యాలెన్స్ అనేది మిస్లీడ్ అయినా అప్డేట్ అవ్వలేకపోయినా వీ హ్యావ్ టు గో అగైన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ స్టెప్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? రోల్ బ్యాక్ అంటున్నాం. సో అక్కడ మనకి ఇవేంటివి? జస్ట్ కమాండ్స్. అంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. నేను ప్రాక్టికల్గా కూడా నేను మీకు ఆ టేబుల్ క్రియేషన్ అవన్నీ చేపిస్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్. నేను చెప్పినట్టు డిడిఎల్ కమాండ్స్లో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్. క్రియేట్ అంటే టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్. ఆల్టర్ అంటే వాట్ ఈస్ ఆల్టర్? యు ఆర్ ఫిల్టరింగ్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ ద డీటెయిల్స్ దట్ యూ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ డ్రాప్ అంటే యు ఆర్ డ్రాపింగ్ అంటే యు ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ డిలీటింగ్ సమ్ రో ఆర్ కాలమ్. నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ అంటే you are deleting the tables in the database. And rename is also a command. These are just commands that is used to rename the database. ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ కస్టమర్ డేటాబేస్. సో నేను ఫిల్ చేసిందంతా స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? మొత్తం డేటాబేస్ని డిలీట్ చేస్తామా? లేదు. జస్ట్ ఇఫ్ యూ రీనేమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఈజీగా రీనేమ్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ కస్టమర్ టేబుల్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద స్టూడెంట్ టేబుల్. Okay, next one is comment is used to comment. These are the operations that we use in the DDL. Operations that we use in the database, and those are called DDL commands. Okay. Next, DML. DML commands, I told you what are those? Insert, update, delete, select. These are the 4 commands. ఈ కమాండ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము డిడిఎల్లో టేబుల్ క్రియేషన్ అవుతుంది. డిఎంఎల్లో ఏంటి? మ్యానిపులేషన్. దట్ మీన్స్ అప్డేట్ అయినా లేదా కొత్త రో యాడ్ చేయాలన్నా లేకపోతే కొత్త స్టూడెంట్, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వాళ్ళ దాంట్లో ఎల్ఈ స్టూడెంట్ యాడ్ అయ్యింది అనుకోండి, నేను ఏం చేయాలి? అప్డేట్ ద డేటాబేస్ బై యాడింగ్ ద ఇన్సర్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, హిస్ రూల్ నెంబర్, హిస్ డీటెయిల్స్, and I have to update. Use the command called update. Yes, so this is called data manipulation. First step is you are learning DDL commands, that is creation of tables. Next DML లో మ్యానిపులేషన్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఒక కొత్త స్టూడెంట్ యాడ్ అయినా ఆర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ టేబుల్, యూ నీడ్ టు డూ దిస్ ఆపరేషన్. And these all commands are achieved by a language called structured query language, SQL. Okay. And this DML languages are classified into 2 types. That is procedural language, procedural DML and non-procedural DML. Procedural అంటే what to retrieve and how to retrieve అని మాత్రమే చెప్తుంది. Whereas non-procedural language will define
what to retrieve, only about what to retrieve. So these are the DDL and DML commands. సో ఇక్కడ వీటికి ఉన్న ఆపరేషన్స్ నేను చెప్పినట్టు ఇన్సర్ట్, డిలీట్, సెలెక్ట్ అండ్ అప్డేట్, దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డేటాబేస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ ఏ disk storage, that stores the data, indices, data directory, statistical data, everything, and it is managed by storage manager. అక్కడ ఏంటి మనకు బఫర్ మేనేజర్ ఉంటారు, ఫైల్ మేనేజర్ ఉంటారు, ఆథరైజేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ మేనేజర్, ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్. దీస్ వీ కెనాట్ సీ, మనకు డేటాబేస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది, కానీ ఇంటర్నల్గా అయ్యే ఆపరేషన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది, this is the architecture of how the database works. These data, indices, data directory, statistical data, these are all managed by storage manager. ఆ స్టోరేజ్ మేనేజర్లో కూడా మనకి బఫర్ మేనేజర్ ఉంటారు. బఫర్ మేనేజర్ అంటే వాట్ ఈస్ బఫర్ మేనేజర్? ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్ అని ఒకరు ఉంటారు, ఫైల్ మేనేజర్ ఒకరు ఉంటారు, ఇంటిగ్రిటీ మేనేజర్. వీళ్ళకు మనం ఒక రోల్ ఇచ్చినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దీస్ 3 విల్ ఫెయిల్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ పర్సన్. హీ విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీ టైమ్, బట్ if these 3 members fail, if these 3 managers fail, then he will come to the existence. అప్పుడు బఫర్ అయినా వస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఎలా అంటే జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో బ్యాటరీ అయినప్పుడు you will put if there is no charger, you will use the power bank, so that is buffer. If the charger fails, your power bank works. Okay, and query processor అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పర్టికులర్ క్వెరీ, ఒక డేటా కావాలి అని అడిగినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద క్వెరీ ప్రాసెసర్. సో దిస్ ఇస్ ద DDL ఇంటర్ప్రిటర్, DML క్వెరీస్. ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్వెరీ టూల్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యూస్డ్ టు రైట్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఈ జస్ట్ డేటాని యూజ్ చేసి డేటాని దే విల్ రైట్ ద డేటా, బట్ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్, అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ టూల్స్. ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసి మనకి క్వెరీ కావాలన్నప్పుడు వీఆర్ గివింగ్ ద DDL అండ్ యూజింగ్ ద DDL అండ్ DML కమాండ్స్, వీఆర్ గివింగ్ ద పర్టికులర్ క్వెరీ. దెన్ స్టోరేజ్ మేనేజర్ వీళ్ళందరూ they will participate in what query we have asked, and they will give you the output. Yes, so this is how the DBMS will work. కానీ మనకి సింపుల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, it is simply we will see it as a table, rows, columns, but ఇంటర్నల్గా ఇన్ని ఆపరేషన్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో మీకు పార్ట్ 2లో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ER మోడల్స్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్స్. నేను మీకు చెప్పాను కదా, సో వాటి గురించి ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్లో ఒక స్మాల్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్, కస్టమర్ అండ్ బ్యాంకింగ్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన. అది మీకు ఈజీగానే ఉంది. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇక్కడ అన్ని ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నాయి. సి, ఫస్ట్ కస్టమర్, ఇక్కడ కస్టమర్, బారోవర్, loan payment and payment, and this is all this entity relationship model is about loan transaction, or you can say it as customer loan transaction model, entity relationship model. సో ఇక్కడ ఎన్ని వెరిఫికేషన్స్ అవుతాయి? ఇప్పుడు బ్రాంచ్లో చూస్తే ఇఫ్ యూ బ్రాంచ్ ఇస్ అన్ అట్రిబ్యూట్, and in branch you have to you need branch name, branch city, assets. అంటే బ్రాంచ్కి మనం ఇచ్చిన అసెట్స్ ఎన్ని,
See, the head office, every bank has a head office. Every operations, whatever the branches they have, these are managed by the head office. So ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్కి ఇంత అమౌంట్ అని ఇస్తారు ఫర్ ద లోన్, వాట్ ఎవర్ యూ సే. సో వాళ్ళకి ఇచ్చిన అసెట్స్ ఏవో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. దెన్ ద లోన్ బ్రాంచ్ విల్ గివ్ యూ ద లోన్ టు ద కస్టమర్. కస్టమర్ will borrow the loan from the bank. And customer banker, what type of customer he is, whether he is an employee. If he is an employee, we need employee ID, employee name, employment status, start date, telephone number and employee name, everything. And ekkada work chestaru, where he works, that the bank should know. And after that they will identify the account status, saving account lo transactions ela ayinai, and how many times he has taken the loan, and what is the credit history. If his credit history is good, then the bank will approve the loan. If it is bad, bank will not provide the loan. So this is the entity relationship model of a customer banking relationship to borrow a loan. Draw chestara idi మీ ఎగ్జామ్లో ఎంటిటీ, డ్రా ద ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్, దీనికే 10 మార్క్స్ అడుగుతారు. దే మే ఆస్క్ యూ. ఓకే, సి. సో ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ బేసిక్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, ఎంటిటీస్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఎంటిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే లైక్ అ పర్సన్, కంపెనీ, నేమ్, యాట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఎంటిటీలో యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్. లైక్ నేమ్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది. నేమ్ ఇస్ వన్ కాలమ్ అండ్ అడ్రస్ ఇస్ వన్ కాలమ్. నెక్స్ట్ ఎంటిటీ సెట్. వాట్ ఈస్ ఎంటిటీ సెట్? entities of the same type that share the same properties, like set of all person, companies, trees, holidays. Yes, if నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ డేటాబేస్ తీసుకున్నా అనుకోండి, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే ఒక స్టూడెంట్, మీరు మీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ నాకు ఎంటిటీస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీకు బ్రాంచ్ అందరికీ కామనా? ఎస్, బ్రాంచ్ డిపార్ట్మెంట్ CSM is common to all. So that is nothing but you are sharing the properties, same properties అందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి that is called entity set. అండ్ ఈ ఎంటిటీ సెట్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికే మనకి కొన్ని కీస్ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఇనిషియల్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. అంటే సర్నేమ్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి కొంతమందికి. సేమ్ బ్రాంచ్, సర్నేమ్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఉంటే వీ నీడ్, అది కూడా ఒక ఇష్యూయే కదా. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ సమ్ కీ కన్స్ట్రెయిన్స్. సో అక్కడ ఏంటి, ఈచ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ అ కీ, each attribute has domain. So these are the entity relationship basics. Okay, how to build the entity relationship model? You need to know what is entity, what is entity set, and how it is differentiated. I will explain you. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే స్టూడెంట్ ఎంటిటీ సెట్, ఇది సింపుల్గా ఉంది. స్టూడెంట్ ఎంటిటీ సెట్లో మనకి ఏం అవసరం? స్టూడెంట్, his rule number, name and date of birth. You can take other fields also, like his branch, his grades, his percentage, etc. This is simple, but this is complicated కొంచెం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ అనే అట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటే అక్కడ కస్టమర్ ఐడి, ఫోన్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్, ఆల్సో అడ్రస్ దట్ ఈస్ లింక్డ్ టు ద కస్టమర్, అండ్ ఆల్సో కస్టమర్ నేమ్లో కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనం ఏదన్నా డేటాబేస్ ఫిల్ చేసినప్పుడు, గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు, ప్లేస్మెంట్స్కి మీరు ఏమైనా ఫిల్ చేసే ఉంటారు కదా, అక్కడ మీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, మళ్ళీ తర్వాత రూల్ నెంబర్ ఇవన్నీ అడుగుతారు. So in entity relationship models,
ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. ఒకవేళ మీకు డయాగ్రామ్ ఎలా ఉన్నా సరే, బట్ దట్ రిలేషన్షిప్స్ షుడ్ బి కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ అని ఒక్కటే తీసుకుంటే సరిపోదు, కస్టమర్ ఐడి సరిపోదు, ఫోన్ నంబర్ కావాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి, ఏజ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్. అడ్రస్లో కూడా మళ్ళీ స్ట్రీట్, సిటీ ఇవన్నీ, మళ్ళీ స్ట్రీట్లో కూడా స్ట్రీట్ నంబర్, స్ట్రీట్ నేమ్ ఇవన్నీ ఉండాలి. స్టూడెంట్ డేటాబేస్ లుక్స్ సింపుల్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టూడెంట్, వీ కెనాట్ ఆస్క్ మోర్ డీటెయిల్స్ దాన్ దిస్. సో ఒక స్టూడెంట్ని మనం ఇంతకన్నా ఏం అడుగుతాం? రూల్ నెంబర్, నేమ్, బ్రాంచ్ ఇవి తప్ప ఏం అడగలేం. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ in a banking sector, they are highly authorized, they are highly secured, so they need these all details. For that, the ER diagram represents in this way. Draw this, and it is also called multi-valued and derived attributes. అంటే కస్టమర్ అనే ఒక్క అట్రిబ్యూట్ నుంచి డిరైవ్ అయినవే ఇవన్నీ ఎంటిటీస్. We have, see, this squared one represent the attribute. Only this squared customer అనేది ఒక్కటే మనకి attribute, మిగతావన్నీ మన కస్టమర్ నుంచి డిరైవ్ అయినాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టీ వాల్యూడ్ అండ్ డిరైవ్డ్ attributes. Done? Hospital manage the ER diagram draw chestara based on this. Hospital management. Can you draw hospital management of patient? ఇంకా మీ ఇష్టం, మీరు ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ పెట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం. నాకు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ అ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్, బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, లోన్ హిస్టరీ దాని గురించి ఉన్నట్టుంది. నేను మీకు ఏమడుగుతున్నానంటే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్ యూ క్యాన్ సే లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్. స్టూడెంట్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే లైబ్రరీలో కావాల్సింది ఏంటి? స్టూడెంట్ విల్ బీ ద సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అండ్ స్టూడెంట్ రూల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్ ఇవన్నీ ఏం రావు. ఏం అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి? నేమ్, బ్రాంచ్, ఇయర్, దెన్ ఇన్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఆల్. ఎస్, అడ్రస్ రాదు. బట్ ఒకవేళ సిఎస్ఎంలో బ్రాంచెస్ అంటే సెక్షన్స్ ఉంటే, సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి అని, అలా మీరు నాకు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్కి డ్రా చేస్తారా? నేను లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన అండ్ ఆల్సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో చెప్పిన, మీరు నాకు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ది డ్రా చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఎయిర్లైన్స్, రైల్వేస్ది డ్రా చేయండి. రైల్వే టికెట్ బుకింగ్కి కావాల్సిన డీటెయిల్స్, అక్కడ కూడా మనకు కావాల్సింది కస్టమరే రిపాజిటరీ, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎంటిటీస్ దట్ యూ విల్ ఆస్క్? Banking and also railways or airways, anything, whatever you are comfortable with, draw the entity relationship model of railways or airways and hospital management. I will give you 5 minutes time. Draw that.
చేశారా ఎవరైనా? హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎనీ వన్ ట్రై? ఎనీవన్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశారు? యువర్ క్లాస్మేట్ ఆర్ ఫ్రెండ్? ఎనీవన్? ఎనీ 1 or 2 members? Try. అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. నేను ఇందాక ఎంటిటీ అండ్ ఎంటిటీ సెట్ అని ఒకటి చెప్పిన, గుర్తుందా? సి ఎంటిటీ, ఎస్, entity and entity set. If you take name as the entity, first name, middle name, last name, ఇవన్నీ ఏంటి? Entity set. Similarly, address అనేది ఒక entity. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్. స్ట్రీట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ. స్ట్రీట్లో మళ్ళీ స్ట్రీట్ నేమ్, స్ట్రీట్ నంబరు అండ్ అపార్ట్మెంట్ నంబరు, ఇవి ఎంటిటీ సెట్. సిమిలర్లీ యూ డ్రా ఫర్ ద ఎవరైనా రైల్వేస్ ఆర్ ఎయిర్వేస్ ట్రై చేశారా? ఎనీవన్? So here we have only one attribute, that is customer, and we have entity and entity sets, that is multi-valued and derived. దీని derived attributes అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఒక్క attribute నుంచి వచ్చిన వాటి నుంచే ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటున్నాము, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. ఎస్, చేశారా? ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ రైల్వేస్ ఎవరైనా చేశారా? ట్రై చేయండి. అది కూడా ఏముండొచ్చు, సిమిలరే కదా అన్నీ. కాకపోతే మనకి ఒక్క డిఫరెన్సే ఉంటుంది, అన్నీ సేమే ఉంటాయి. కస్టమర్ కన్నా మన యూ కెన్ రైట్ ఇస్ ప్యాసెంజర్. ప్యాసెంజర్లో మనకి ఏముంటుంది? నేమ్, ప్యాసెంజర్ మొబైల్ నెంబర్, ఆధార్ నంబర్, జెండర్. మళ్ళీ జెండర్ అనే ఎంటిటీ తీసుకుంటే అందులో ఉండేది ఏంటి? మన మేల్, ఫీమేల్, అందులో నుంచి డిరైవ్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకేముండొచ్చు?
Which train? What is that called? In that you have different entities. You have, okay, Godavari, Tirupati, Kokanada, Sarkar, these all. ఇవన్నీ ఏంటి derived attributes. Yes, so in this way you have to write, you have to draw railways or airways entity relationship model also. Only the entities will change, but same, it is similar way. You can draw the hospital management. In that you have, అక్కడ ఏంటంటే మనకి డయాగ్నోసిస్ ఉంటుంది. డయాగ్నోసిస్లో మనకి derived attributes ఏంటి? What you have the derived attributes? Diagnosis is the entity. అందులో మనకు ఉండేది ఏముండొచ్చు? కార్డియాలజిస్ట్, కార్డియోవాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ what all you have? Gastrological problems, gastro problems. So these are the in diagnosis entities. You have these derived attributes. Antena? So similarly you draw for the ఎయిర్లైన్స్కి ట్రై చేస్తారా? సో రైల్వేస్కి నేను చెప్పిన జస్ట్ చేంజ్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ ద ట్రైన్ స్టేటస్ అండ్ ఆల్సో ద ట్రైన్ స్టేటస్ ఆల్సో. సమ్ టైమ్స్ ద ట్రైన్ మే బి డిలేడ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ కెన్ డ్రా ద ER diagram for that also. What happens if the train delays? And what are the real time examples that you can draw for the ER models? ఇంకేమై ఉండొచ్చు? లైబ్రరీ చెప్పిన, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్, రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకేంటంటే కస్టమర్ సేల్స్ యొక్క ER డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఎలా డ్రా చేస్తారు? కస్టమర్, వెదర్ ద కస్టమర్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ టు గివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, క్వశ్చన్ అర్థమైందా? డ్రా ద ER diagram for the customer whether he is eligible for giving the discounts or not. For this you draw the ER diagram. అయిపోతే చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి, నేను వెరిఫై చేస్తా. This is, keep it as the reference and you draw the customer sales in the marketing field. Customer same ఉంటుంది, customer ID same ఉంటుంది. What are the new things that are added means product, yes, product, purchase. What are the product he is purchasing? ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్, డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్లో మళ్ళీ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ అంటే మళ్ళీ అందులో రెఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మిషన్, మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ ప్రైస్ ఆల్సో. ప్రైస్ అనేది ఒక ఎంటిటీ యాడ్ అవుతుంది. అందులో డిస్కౌంట్ ఎస్ ఆర్ డిస్కౌంట్ నో, ఓన్లీ 2 కేటగిరీస్. అదొక్కటే యాడ్ అవుతుంది, ఇంకేముండదు. Similarly, you can draw for n number of real-time examples. Understood? So what are attributes? Here the entity, see in this example, what are the entities? You tell me.
ఎస్, స్టాప్. See, now comes, yes, stop talking. Boys, see, this is not just in my class, but make a habit that నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైనట్టు రాస్తే నో వన్ కెన్ అండ్ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, మళ్ళీ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి రీడ్ చేసే అవసరం లేదు. మేము చెప్పిన దానికన్నా మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు రాసిన దానికే మీరు ఇంకా తొందరగా దాన్ని యూ క్యాన్ గ్రాస్ప్ ఈజీలీ. ఎస్, సో మేక్ writing a habit. Don't write what is there in the PPT, but try to understand that, try to understand what I'm telling, and then you summarize it and you write. Okay? Don't just make copy paste in your notebooks. Okay? So ikkada attributes ane concept undi. So what are attributes? Entities are represented by means of their properties called attributes. See, if you take customer as a entity, what are the attributes you have? Customer ID, customer phone number, date of birth, age. So customer is an entity and attributes are, they are derived by the customer, that is ID, mobile number, date of birth. So attributes ante enti? These are derived from the entity. And yes, it has a numerical value or alphabetical names aina ayyundochu leda numerical values aina ayyundochu attributes. Yes, and what are the conditions? Konni conditions untayi attributes lo, like age cannot be negative, that is a condition, and data must be valid. కస్టమర్ నేమ్ ఏబిసి XYZ అని రాస్తే సరిపోదు, ప్రాపర్ నేమ్ ఉండాలి. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ రూల్స్ ఇన్ ద అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, సో మనకి అట్రిబ్యూట్స్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి, సింపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్స్. సింపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇట్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ బై ఫర్దర్, అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడిని మళ్ళీ డివైడ్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ అ యునీక్ అండ్ సింగిల్ ఐడి, సింగిల్ అట్రిబ్యూట్. ఐడిని మళ్ళీ డివైడ్ చేయలేము. వేరాస్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సింపుల్, అంటే సింపుల్లో మనం దాన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేయలేము, మళ్ళీ ఫర్దర్ డివైడ్ చేయలేము. వేరాస్ కాంపోజిట్లో డివైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్లో మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అని 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 types ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా ఇందులో అట్రిబ్యూట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అంటే సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ a single unique number, that is customer ID or customer serial number or a social security number. This is just a number ante, oka unique untadi, every customer ki it is unique and it is a single number, single valued number. Okay, single number ante malli 2 digits 1 digit kaadu, single valued ante unique key, that is. Okay, నెక్స్ట్ మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే, మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక్క పర్సన్కి 2 మొబైల్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్క పర్సన్కి 2 అడ్రసెస్ ఉండొచ్చు, లైక్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అండ్ కరెంట్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ 2 అడ్రస్ ఉండొచ్చు, అండ్ 2 అకౌంట్ హోల్డ్ చేసి ఉండొచ్చు, లైక్ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్. అండ్ డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. వాట్ ఆర్ డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్? డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్, అంటే మనకు కనబడదు, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏజ్, తెలియదు మనకి, ఏజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ లేదు, బట్
date of birth undi. By using the date of birth we can calculate the age, right? So that is called derived attributes. What is that means? It does not exist in physical, manaku kanabadadu, age anedi manaku kanabadadu, but instead of that we have another attributes, that is date of birth. From that we can derive age, right? So these are how many types? Simple attribute, simple composite, single value, multi value, derived attributes. So these are the types. Write down. అర్థమైందా? Done. Done. Next comes the concept of relationship. Relationship is very important. Relationship anedi, it is associated with two or more entities. Oka relationship build cheyalante we need two attributes. Yes, two entities, customer and bank. With a single entity you cannot draw the relationship, you cannot define the relationship. So for building a relation, for making ER diagram, you need two entities. So that is called relationship. A relationship should be at least two or more than two. So ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే రాజేష్ is a customer entity and depositor అనేది ఒక రిలేషన్ సెట్, దట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ద రిలేషన్షిప్. అండ్ అకౌంట్ ఎంటిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అకౌంట్ నంబర్. సో ఈ అకౌంట్ నంబర్ ఎవరిది? హూస్ అకౌంట్ నంబర్ ఇస్ దట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద టూ ఎంటిటీస్. So this mathematical expression you don't write, you will get confused. See, for example, if you take this employee table, employee entity relation model lo employee ki em undochu? Serial number, name and what is that? Anything you can add. Serial number, name, ID or role. What is his role? And works in departments, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో,
డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అండ్ బడ్జెట్. నెక్స్ట్ వర్క్స్ సిన్స్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, అంటే ఎప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా, హౌ మెనీ ఇయర్స్, 10 years, 15 years, 6 months, that. So this is the relationship between the employee and department, right? And works in acts as a relationship set, central repository. Yes. ఇక్కడ మనకి రిలేషన్షిప్లో 1-to-1 రిలేషన్ ఉంటుంది, 1-to-many రిలేషన్ ఉంటుంది. తెలుసా 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many రిలేషన్షిప్స్? ఎస్. 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అంటే ఇప్పుడు నేను 2 tables ఇస్తాను. 2 tablesలో టేబుల్ 1లో ఉన్న ఫస్ట్ రో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద టేబుల్ 2 ఫస్ట్ రో, అంటే 1-to-1 రిలేషన్. దాన్ని మీరు ఇఫ్ యూ టేక్ ద టేబుల్ ఆరో మార్క్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. అంటే దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు అన్ని నేమ్స్, సీరియల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఈ సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ని మనం అకౌంట్ నెంబర్తో ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1-to-1. వన్ కస్టమర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద అదర్ అకౌంట్ నెంబర్. సో టేబుల్ 1 టేబుల్ 2కి, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 1-to-1 రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది, 1-to-many రిలేషన్షిప్స్. అంటే వన్ కస్టమర్ క్యాన్ ప్లేస్ మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్. వన్ కస్టమర్ క్యాన్ ప్లేస్ మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్. సో దట్ ఈస్ 1-to-many రిలేషన్షిప్స్. ఇంకా many-to-many రిలేషన్షిప్స్ ఉంటుందా? సో వీ హ్యావ్ 3 relationships, 1-to-1, 1-to-many అండ్ many-to-many. many-to-manyకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే many students can enroll many courses and many courses can be enrolled by many students. Many-to-many relationship అది. Okay? So write down what are the relationships you have. 1-to-1, 1-to-many, many-to-many. Write this 3. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఈఆర్ మోడల్, కేస్ స్టడీస్, ఇవన్నీ మీరు నాకు చేశారా? కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చేసాం మనం. స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చేయలే, డ్రా చేయలే ఎవరు. బ్యాంకింగ్ చేసినాం, లోన్ చేసినాం, ఏటీఎం, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ సిమిలర్. లైబ్రరీ, హాస్పిటల్ మనం చేసినాము. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్. ఆన్లైన్ సేల్స్ చేయమన్నాను, ఎవరైనా చేశారా? షోరూమ్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్, బాయ్స్ ఐడియా ఉందా? షోరూమ్ ఆటోమేషన్ సిస్టంలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ద షోరూమ్ ఆటోమేషన్? సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చిందా? అడిగితే ఎవ్వరు చెప్పట్లే మరి. నో వన్ ఈస్ రెస్పాండింగ్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్
So yes, introduction to the relational model. So first, yes, stop talking everyone. Yes, questions aduguta maatladte. What is relation model? సి మనకి ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పానా, మనకి ప్రీవియస్గా ఉన్నప్పుడు ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్స్ ఉండే, అంటే మాన్యువల్ రికార్డ్స్లో స్టోర్ చేసినాం. దానివల్ల మనకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి? డేటా రిడెండెన్సీ, డేటా డూప్లికేషన్, డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, ఐస్, ఇంకా అర్థం కాలే. డిఫికల్టీ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా. ఎస్. సో మనకి ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం డేటా మోడల్స్ యూజ్ చేసినాం. ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఎస్, ఎస్, హియర్ ఎఫ్ కార్డ్ అని ఒక ప్రోగ్రామర్, హీ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ అ సిస్టమ్, ప్రపోజ్డ్ సమ్ రూల్స్. అదేంటంటే the database should be in the rows and columns, that is a tabular format, first one. And the second one is yes, each attribute, each entity should have attributes, and that attributes should have values. So these are the rules that was proposed by F card. అండ్ మనకి ఈ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఎందుకంటే ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ మనకి దట్ ఈస్ అ డ్రాబ్యాక్. అక్కడ మనకి రిడెండెన్సీ, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అవన్నీ ఫేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద రిలేషన్షిప్ మోడల్ యూజింగ్ ద క్వెరీ లాంగ్వేజ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ రిలేషన్షిప్ మోడల్ కాల్డ్? అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు డ్రా అండ్ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ సింపుల్ టు రైట్, సింపుల్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. మీరు టేబుల్ క్రియేషన్ చేశారా ఎస్క్యూఎల్లో టిల్ నౌ, ఇప్పటి వరకు? నో. నేను మీకు ఆఫ్టర్నూన్ ఒకసారి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను సిస్టంలో చేస్తాను, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఒక టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది యూజింగ్ ద సింటాక్స్, అది నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇక్కడ డేటా రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? ఏ డేటాబేస్, ఇట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ రిలేషన్స్. వన్ ఆర్ మోర్ రిలేషన్స్ అంటే ఎస్, వేర్ ఈచ్ రిలేషన్ ఇన్ ఈజ్ ఎ టేబుల్ విత్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అంటే రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్, here I have one table with rows and columns. Here I have another table similarly with rows and columns. How this table 1 is related to table 2? ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నా. This is the student table. Here I have only serial numbers, no, I'll say rule numbers and name. Here I have branch and marks. So this table 1 and table 2, this tables, it is a collection of rows and columns. అదే ఉంది మన డెఫినేషన్. డేటాబేస్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ relations where each relation is a table. See, this is one relation and this one relation where each relation has tables and columns. So this is the definition of relationship model. Oka two or more than two tables kuda undochu, which defines the relationship. Okay? See, ikkada manaki emundi?
ఎస్. ఇఫ్ యు టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సేలర్ టేబుల్, సేలర్ అంటే తెలుసా? సేలర్, హూ ఇస్ సేలర్? సేలర్ టేబుల్ తీసుకుంటే అక్కడ మనకి సేలర్ ఐడి, ఎస్ఐడి అంటాం, అండ్ ఎస్ నేమ్ అంటే సేలర్ నేమ్, అండ్ వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్? రేటింగ్, ఏజ్, రేటింగ్ అండ్ ఏజ్. ఇక్కడ రావట్లేదు. సి నౌ, ఇక్కడ నేను డ్రా చేసే టేబుల్ ఇదే. సి హియర్, ఇక్కడ మనకి సేలర్స్ టేబుల్ ఉంది. సేలర్స్ టేబుల్లో ఎస్ఐడి అంటే, ఎస్ అంటే సేలర్ ఐడి. మీరు ఒకవేళ స్టూడెంట్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలన్నా మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఎస్ఐడి, ఎస్ నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎంటిటీస్ యూ టేక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? మనం ఐడీస్ ఇచ్చినాము, నేమ్స్ ఇచ్చినాము, అండ్ రేటింగ్, రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 10, అండ్ ఏజ్, ఏజ్ ఆఫ్ ద సేలర్స్. ఓకే, హూ ఆర్ సేలర్స్? సేలర్స్ ఎవరు? సేలర్స్, బోట్స్, రిజర్వ్స్, ఇవన్నీ మీకు డేటాబేస్లో వస్తాయి, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వి విల్ యూజ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకేంటి ఇప్పుడు? ఎస్క్యూఎల్, ఇది క్వెరీ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఇస్ అ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సేలర్స్ అంటే ఏమవుతుంది? సెలెక్ట్ అనేది వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సేలర్స్ అంటే సేలర్స్ టేబుల్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమైంది? అప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఏంటంటే 6 rows సెలెక్టెడ్ అని వస్తుంది. నేను మీకు ఇది ప్రాక్టికల్గా నేను చేస్తూ ఉంటా. మనకి ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఉంటాయి, ఆర్ యూ క్యాన్ టేక్ MySQL, SQL, SQL ప్లస్ అని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే ల్యాప్టాప్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అక్కడ టేబుల్ క్రియేషన్ ఎట్లా చేయాలి, దాన్ని మనం ఎట్లా ఒక పర్టికులర్, ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సేలర్స్ హూజ్ రేటింగ్ ఈజ్ అబౌట్ 10 వాళ్ళని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయమని అడుగుతా. అప్పుడు మనం కండిషన్స్ ఎట్లా రాయాలి, అవన్నీ ప్రాక్టికల్ అప్రోచెస్. ఓకే, నేను ఆర్ఎల్స్ ఏజ్ అనేది ఒకటి ఇస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ ద సేలర్ డీటెయిల్స్ హూస్ ఏజ్ ఇస్ అబౌట్ 36. అబౌట్ 36 అంటే ఇద్దరిది చూపిస్తుంది.